everyone, welcome to my channel sWorld. Today I will show you quick and easy makeup tutorial. So let's go. So this is my makeup vanity bag. Open it. No. এটা আমি আজকে কিন্তু ওপেন একদমই করছি না, কারণ নেক্সট তোমরা কারা কারা আমার মেকআপ ভ্যানিটি ব্যাগ দেখতে চাও এবং তার মধ্যে কি কি আছে সেটা জানার যদি কারোর আগ্রহ থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই যারা যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের জন্য থ্যাংক ইউ, আর যারা যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে, কারণ নেক্সট ভিডিওতে কিন্তু আমি এটা দেবো। আর নেক্সট ভিডিওটা দেখার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, এবং কাদের কাদের দেখার ইচ্ছুক তারা কিন্তু অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবে। ওকে, তো চলো আজকে আমি একটা ইজি সিম্পল মানে ডেলি লুক, যারা অফিসে যাও বা ডেলি কোথাও যাতায়াত করো বা কলেজে, এরকম ধরনের ডেলি যাতায়াতের জন্য একটা ইজি মেকআপ আমি দেখাবো তোমাদেরকে। সো চলো, প্রথমে আমি একটু লিপ, এটা নিভিয়ার, আমি একটু জাস্ট লিপটাকে একটু প্যাম্পারিং করি। ওকে, খুব ড্রাই হয়ে আছে না লিপসটা, সো দ্যাটস ওয়াই। তো ফার্স্ট আমি আমার মুখটাকে ক্লিন করে রেখেছিলাম ক্লিনজিং দিয়ে, দেন আমি রেইনবো ওয়াইন, ওকে, এটা জাস্ট আমি আমার মুখে ইউজ করে নেব। সো ইটস ভেরি গড, ইটস সো ভেরি নাইস। सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। सो এটা জাস্ট গ্লো স্কিন, ওকে, এটা মাখার পর বা ইউজ করার পর একটা গ্লো আসবে স্কিনে। সি বিফোর এন্ড আফটার, ওকে। সো নাও আমি আমার আইব্রোটা ড্র করে নেব এটা দিয়ে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। ওকে, এটা তাড়াতাড়ি কুইকলি করার জন্য, ঠিক আছে, খুব ইজি, মানে হঠাৎ করে কোথাও যাবার হলো এবং খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে এটা, ওকে। জাস্ট হালকা করে একটা ড্র করে নেব, একটু বেশি ডিপ হয়ে গেলে, ডার্ক হয়ে গেলে লুকিংটা একদম যেন সেই বাজে লাগে, বিকজ আমরা তো কেউ স্ক্রিনে যারা ডেলি মেকআপ করে অফিসে যাও বা কোথাও যাও, তারা তো আর মানে একদম শুটিং করতে যাচ্ছ না বা স্ক্রিনে কোনো কাজ করছো না, তার জন্য একদম লাইট দিলেই ভালো লাগে। সো এটাকে আমি ড্র করে নিলাম, ওকে, অ্যান্ড সো হ্যাঁ, আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছিল মেকআপ টিউটোরিয়ালের জন্য, সো তাকেও বলি যে তুমিও এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখো। ওকে, আই উইল শো ইউ, ওয়েট, ইকরাম অ্যান্ড মালবিকা, দ্য মেসেজ। সো চলো
আইব্রোটা তো আমার ড্র করা হয়েই গেল, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একদম হালকা করে, যেহেতু ডে মেকআপ লুক, একদম হালকা করে। সো নাও আমার চোখের নিচেটা ডার্ক সার্কেল পড়ে গেছে একটু, বিকজ আমার ঘুমের ভীষণ প্রবলেম হয় সেই জন্য। সো আমি এটা চোখের নিচে লাগিয়ে নেব ডার্ক সার্কেলের জন্য। এটা মেবলিনের আছে, ওকে, কনসিলার। এটা তোমরা পারচেস করবে যে যার কালার অনুযায়ী, মানে স্কিন কালার অনুযায়ী, ওকে। সো আমি এটা নিয়ে নিয়েছি, জাস্ট হালকা করে এটা পুট করে দেব, ওকে। অ্যান্ড হালকা করে এখানে একটু ড্র করে দেবো যাতে আমার আইব্রোটা একটু একদম ক্লিন লাগে, ওকে। সো ওকে, নেক্সট একটু ব্রাশ করে নিই। এই ব্রাশটা ইউজ করছে, দেখতেই পাচ্ছ। এটা করলে কি হয় গাইজ, আইব্রোটা যে আমি ড্র করব যখন, তখন এটা খুব শার্প লাগে, দেখতে একটু সুন্দর লাগে, ওকে। So now it's looking very beautiful. আমি আরো কিছু তোমাদেরকে দেখাবো মেকআপের বিষয়, বাট তার জন্য কিন্তু অবশ্যই যারা যারা ইন্টারেস্ট, যারা যারা এখনও রিকোয়েস্ট করোনি, তারা আমাকে আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও যে তোমরা আমার মেকআপ ভ্যানিটি ট্যুর করতে চাও কি না। সো দেন আই উইল শো ইউ ডেফিনেটলি, ওকে। এটা ভালো করে একটু জাস্ট ব্লেন্ডিং করতে হবে, কারণ ওকে, ম্যাজিক। সো গাইজ, নাও আই উইল put my foundation, okay. আমি কিন্তু মুখে কোনো মেকআপ বা কোনো কনসিলার ইউজ করিনি, কারণ ডেলি মেকআপ ইউজ করার জন্য, ডেলি মেকআপের জন্য কিন্তু ইটস ভেরি হেভি লুক, নো দ্যাট, বাট অ্যান্ড অলসো আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। I don't like daily heavy makeup. I don't like that. It's very looking funny, you know. And I don't like makeup, heavy makeup. So now it's gone. So okay. That's it. That's enough. Okay.
বেটে নেব। And this brush, okay, please. মেকআপ করব, ওকে, দেখতে না লাগে যে মেকআপ করেছি, বাট মেকআপ করব, এইরকমই একটা আমি লুক তোমাদেরকে শো করছি। It's very light, okay, it's very light. And then okay, কাজল, বাট এটা আমি পুরো চোখে লাগাবো না, এটা একটু জাস্ট হালকা করে একটু বেশি করে এটা বার করে নেব। and then just tap and this and tap again and this one, tap again, tap again, okay. So now it's bright, look. And now this one, mascara, is very good, ভলিউমটা অনেকটা থাকে, ওকে। কেউ কিন্তু মাস্কারা কখনো এইরকম এরকম করবে না, ওকে, এর মধ্যে হাওয়া ঢুকে যায়, সবসময় এইভাবে, জাস্ট এইভাবে, এইভাবে, ওকে, রাউন্ড রাউন্ড। সো আমি কিন্তু পুরো মুখটাতে মেকআপ ইউজ করিনি, ওকে, কারণ ডেইলি মেকআপ ইউজ করলে কি হয়, স্কিন আমাদের অনেক কিন্তু খারাপ হয়ে যায়, সেটা যে ব্র্যান্ডেরই হোক না কেন, ওকে। আমি আরো সবকিছু তোমাদেরকে বলবো, তার জন্য কিন্তু অবশ্যই নেক্সট ভিডিওগুলো মেকআপ নিয়ে বা অন্য কিছু, সেগুলো দেখার জন্য কিন্তু অবশ্যই যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করে দাও, একদম দেরি করো না, কারণ নেক্সট মেকআপ নিয়ে কিন্তু তোমরা কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে, sWorld. Okay, so now what I'm looking, tell me. And so finally just cheeks গ্লো করার জন্য এটা আমি জাস্ট একটু ইউজ করে নেব, দারুণ, এটা অরিফ্লেমের, এটা অনেক কিছুতে তোমরা ইউজ করতে পারবে, যেমন পুড়ে গেলে, কেটে গেলে বা কোনো রকম কিছু দাগ হলে, অ্যান্ড স্কিনটাকে একটু গ্লো করার জন্য আমি জাস্ট ট্যাপ 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 ট্যাপ। আমি তো ডে মেকআপ, তো ডেলি মেকআপের জন্য আমি এখানে হাইলাইটার ইউজ করব না, তো আমি জাস্ট এটাকে একটু ট্যাপ 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 করে দেবো, ওকে। ইটস ভেরি বিউটিফুল প্রোডাক্ট, I love this. Tap 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 tap. And also লিপস্টিক লাগাবার আগে একটু এখানে লাগিয়ে নেব, ওকে। It's good smell. It's very good. And now this is from Sugar, okay. I love this. তো এটা ম্যাট ফিনিশিং আছে, ড্রাই, ওকে, সো তার জন্য কিন্তু লিপসে আমি ওটা ইউজ করলাম।
very light, okay? जवानी मेरी चाल मस्तानी जाने कदर ना जानी राम मिस क्लियर ओके ব্লাশার সো আমি একদমই কিন্তু জাস্ট বেশি দেব না ব্লাশারটা একদম লিটল সো নাও this color, okay? This. Different. দেখিয়ে দিলাম একটা ইজি একদম কুইক লুক তাহলে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাতে হবে আমার কমেন্ট বক্সে আর নেক্সট ভিডিও আমি কি রাখতে চলেছি সেটা কিন্তু দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে সো টাটা বাই বাই